Итак, вроде отредачил и там, и там. Вот. И чат немного, как видишь, изменил. По сути, сейчас он должен мне и тот показывать. Закончу последнее приготовление и запущу поток игры. Сейчас проверю еще раз YouTube. Да. На YouTube делает все как надо. Кстати, да, заходим на YouTube, ставим лайк по трансляции и под записи прошлой. Да-да-да. Да-да-да. Надо как-то сделать, чтобы чат, кстати, исчезал. Ну, ты понимаешь. Блять. Ладно, пока просто сделал его чуть поменьше. Чтобы не так сильно бросался, ну, не занимал много пространства на дисплее. Вот. Так, Spotify сейчас вырублю. Там. Продолжаем. Ой. А, кстати, что по карте? Я понял, я чат туда не вынес на игровую панель. Сейчас. Немножко непрофессионально. Ставить ссылка. Да. С картой вот, то есть не заново эти долбаные болота пробегать. Ненавижу эти болота. Ой, Алистер отлетел, пока я разбирался с этой фигней. Ну, его не жалко. Эх, жаль, нельзя достать самому. А где у меня аптечки? У меня же были малые аптечки. Алистер, ты опять их всех сожрал. Почему ты опять у меня раздетый? Это все-таки оденем. Обещание. О, в бою. Пусть больше хила получает. Такс. Ага, со звуком трабла, да? А вот так. Так слышно нормально? Надеюсь, что так нормально слышно. То есть меня... Это нормально уже, да? А можешь глянуть через YouTube, как там меня слышно? Да. Понятно. О, я же могу. Тут
открыть трансляцию двойную. А, нет, двойную на телефоне не получится. Нужен второй моник. Надо найти кабель от другого моника. Подвести проводку, так сказать. Подожди, я не понимаю, у меня же где-то еще должен быть квест. Вот Дикий землекар, миссионер. Конечно, дофига квестов не завершено. Тем же прахом и прочим. Не игнорирую чатик, просто я чат ютуба почти не вижу. Очень проблема. Чтобы видеть его, нужно, получается, как-то складываться, открывать через рестрим. Вот. Вроде отлично, но нужно поговорить во время боя. Потом обратно раскладываться. Так сказать, производственные издержки у меня начинают происходить. О, господи, эти имбецилы попались в ловушки. Боже мой. О, вот тут сейчас этих микрочеликов убьем. И теперь они уже, кстати, смотри, цвет брони не меняет, и можно спокойно играть. По идее, сейчас посвящение должно быть успешно, то есть мой серый страж не должен откинуться после посвящения. Сейчас, наверное, только на YouTube попробую постримить. То есть отключу Twitch через рестрим. Так. Получается, надо возвращаться туда. Опять в ловушку попался. Ох, этот Гаррет. Где-то что-то я пропустил. А, там, наверное. Ладно, пофиг. А, нет, не пофиг. Так что пока что основной чат у меня будет это на Твиче. Так что через Twitch пишите. Вон куча глыб. Я же с ними что-то могу сделать сейчас? А, да, у меня есть прах. Почему у меня в заданиях не отображается? Я опять сломал игру. Во, вот сейчас нормально. Как раз во время боя. На Джера даже аптечки тратить не буду. Он умудрился отлететь и встать. И сейчас небось. Эй, а теперь один раз лут с этого моба выпало. Понимаю. Должен быть двойной лутецкий. Игра меня наказывает? Но за что она меня наказывает? За правду? Кстати, внешне он как у меня гном. По-моему, мне внешне стал даже лучше выглядеть после удаления пары папок.
А, да, вот тут. Я наверх не поднимался еще, вон эти живчики. Да-да-да, вот миссионер Ригби лежит, чилит. Эй, волчар, может, вы мне будете помогать? Вот сразу оглушил. Левелап. Туда левелап был всегда. Утецкий подберем. Так. Вот, миссионер Ригби. Последнее его завещание. Пройти из Редклифа. Город чародея. Угу. Так, 20-очку сюда. И одну на ловкость. Далее. Здесь будет искусный бой. И сейчас заранее надо переодеть в тяжелую ключугу. Все. Теперь у нас такой молодой человек. Алкашмрак. Наводит мрак. Это мне, погоди, получается, надо возвращаться сейчас к началу, где там он типа лагерь сделал. Или как? Я забыл. Так, сейчас, секундочку. Попробую на телефоне как-то все-таки начать запустить. Можно же как-то, можно. Так. Open in browser. Да, стримлер открыл для себя новые технологии. О. Все, теперь чатик работает как надо. Стримлер опять все починил. Сейчас сюда, вот сюда надо зайти, вот тут его лагерь находится. Не могу он чуть поближе свой лагерь сделать? Да, все, вижу тебя, Сейнс. Отлично! А можно написать что-нибудь от Ютуба? Я, правда, теперь картинки не вижу толком. Но главное чатик. Не, что-нибудь от Ютуба имеется в виду с YouTube аккаунта или тебе впадлу. Да, вот его лагерь. Тут будет потом знак Хасиндов.
Я понял. Как думаешь, сегодня мы пройдем посвящение? Какое оглушение? Ты гном, ты не должен оглушаться. Ну и эти гребаные болота, пускай бы уже их закрыть. Или да, но опять ослепнем. Я не хочу ослепевать. Надеюсь, на сей раз омывайку Дунка нам не даст. Я думаю, сегодня где-то часиков 5 постримить до 12 утра. Нормально? За 5 часов мы должны многое закрыть в Драгонеге. Все-таки не слишком большая сложность выбрана. Так, наш красавчик опять делает добрые дела, которыми прославиться нельзя. Враг закрыли. Осталось закрыть эти хасинские знаки, получается. Телешоу бухие гномы, только тут и не там. Да? Только здесь вы увидите цирк из бухих гномов. Были бы еще гномы в пати, помимо Огрена. Можно будет устроить потом вообще цирк. Как говорится, из грязи в князи идем. Я удивлен, что их уже не так сильно пригибают сегодня. Так, отлично. Лутецкий. О! Сегодня мне прям даже припарки с них падают. Охренеть. Вчера мне все мои припарки закончились на этих гавриках. Асинский знак теперь назад идти надо. Господи. Выспались, да? Походу, да. Хотя странно, как они могли выспаться, если двое отлетело, и я еще отлетел. Сначала зрение отлетело углом, а потом уже сердце. Разрыв сердца случилось, и секретная концовка Dragon Age Origins. Если хотите посмотреть секретную концовку, вы переходите на YouTube channel. Блять, говорю как-то по-ущербски, используя русский и английскую речь. Переходите на YouTube канал, и там есть запись стрима. Она в самом конце будет. Посвящение нашего Алкашмрака. Тогда возвращайся на Twitch. Видишь, все для тебя. Твичи и ютубунити. Но со звуком там нормально все, да? На ютубчике. Где-то еще есть какие-то пауки, я помню. Что-то какие-то статуи ты должен активировать одну, вторую, третью. Появляются какие-то пауки, это тоже в этих каркаре ведь, нет? Или я что-то путаю? Так, надеюсь, сегодня вы меня там не бросите где-то, а пойдете со мной волков бить. Это не здесь? Странно, я помню, что здесь. Видимо, я вообще в мозгах все перепуталось. Алло, компаньоны, тут гнома грызут. Гном никогда волков не видел. Не, тут какие-то статуи были. Может, я вообще путаю с этим, с пробуждением уже. Ну, не было, так не было.
Значит, надо закрыть Хасинский, и потом на... Так, вот сейчас на отдельный слот. Так, Алкотрип. Ох уж это Велена! Потрем сосочки. О, там, кстати, можно собрать пати гномов. Там же Огрин, Сигрут. Я, правда, правильно назвал ее имя. 2 гнома уже в пати. И взять потом какую-нибудь Велену, эльфийку. Или Андерса, чтобы он был королем гномов. На самом деле, он будет нашим рабом. Хасинский. Сейчас тут знаки закрою. Так, я так понимаю, Иван уже на работку ушел. Удачи на работе. Потому что мне показывают, что только 2 смотрящих. Интересно, как алгоритмы Ютуба со мной сейчас работают? Будет кидать куда-то в реки, не будет? Ютуб уже... А, да, там от 2 часов начинает кидать рекомендации. Точно. А я не помню, тут есть хасинский знак, где вот это бельмо? Я просто так не хочу туда бегать. Мне разве что. А что тебе разве что? Я забыл. Ах да, тебе же скоро идти. Бегать тебе полезно. Ну да. Ты мне еще должна проспонсировать на зал, чтобы стримлер не был жердяем. Напоминаю, абонемент стоит 55 рублей. Я не хочу пандарена быть, я хочу быть нормальным. О, вообще 1 вивер, странно. Ну и ладно. Главное, что контролю чат уже. Во-во-во, тут эти выблетки сейчас появятся. А вот и они. Алистер, уйди отсюда, пожалуйста. Я не хочу с тобой разговаривать, я хочу залутать. Не зря я сюда вернулся, это все-таки был хасинский путевой знак. Look here. Да, look here. Ой. Ой, мне телефон сбился. Сейчас. Чего? Алистер не слов. No, Алкашмрак не слов. Не шаришь. О, бот подключился. Надо, кстати, ботов перевел. Так кому он нужен? Ну да, действительно, кому нужен Алкашмрак? Дайте мне деньги на пиво. Мне нужен спирт. Дайте мне на спирт денег. Алистер, выдели бюджет на героев Орлдена на спирт. Конечно, этиловый, какой еще? А что дальше? А, теперь сюда надо вниз пойти. И я знаю, что это химический спирт. Это все так и задумано. Так, лук вождей, шлем вождя, на вождя шлем... Сюда. Алистер, обойдешься без аптечки, даже не проси. Подумай, что у тебя проломлен череп. Надо шлем было носить. Так, сохраняемся на отдельный слот, чтобы опять не бегать в Алкотрипе по этому гребаному болоту. Ненавижу болото. Кстати,
Кстати, там уже говорят, скоро арт будет готов по болотистому прохождению, как мы 20 лет вводим Алистера по болотам. Влада, видишь? Ему не привыкать. Да, да. Байтер? Да нет. Просто говорю то, что я слышал. Эх. Ну, это, думаю, можно проскипать или все-таки оставить. Да ладно, оставим диалоги. Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, coming to these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? Чат закрыл. Fuck. What say you, Scavenger or intruder? Я... Кто-то и откуда? You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered. Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle Просто не могу fancies, обратно those на чат legends. зайти. Have you no minds of your own? You then. А, все, вернулся. You have nothing to fear from Ну-ка, any witch. напиши что-нибудь. Tell me your name, and I shall tell you mine. Let us be civilized. Я Алкашмрак. And you may call me Morrigan, Отлично. if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily. Я сам не знаю, что у меня с кожей. Those documents are Grey Warden property. Ну, понимаешь, живет в болотах. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. Это какая-то, не знаю, то ли веснушки, то ли грязь. Окей, говори живо, Was my mother? а то тебе не поздоровится. Твоя мать? Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? A thieving, weird talking log, perhaps. Not all Маг, in не the маг, но wilds такое are дело. monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Ладно. Раскипай об And этом. what of you? Does you Слишком много флемит за 2 дня. take the Тебе тоже вернула их нам? Да-да-да, давай. Ух. Но то опять задушит меня эта локация. Вчера сильно задушили эти болота. Ведь чатик забайтил меня вчера полностью проходить Каркари. Каркари. Еще в этом слове Каркари сплошные буквы «Р». Это ущемляет мои картавые чувства. Разработчики, вы... Во. В смысле? Он же был нормальный. Вот. Нормальный Мабари. Я подхожу. Нига.
though. Это цитата из GTA 5, то что можно было и так заметить, так что не надо мне тут, пожалуйста. Когда им станет лучше, ты считаешь, это возможно? Точно. Тут записка какая-то, оказывается, лежала. А, это кодекс. Так, quick save. Кофлемет. Зараза, надо что-то будет удалять. А, сундук нам можно... Так, save game, алкатрип, сохранить. Я иначе потом забуду опять забрать пса. Так, сундук. А, так ничего особо и нету. Ну, лутецкий есть лутецкий, надо все-таки забирать. Так, Дункан, надеюсь, сейчас ты не будешь творить херню. Ты опять перекрасил свои доспехи. Твою мать. Да, мы принесли, я готов. Так вот, почему такой тайной. Так, этих нытиков тоже пропущу. Спокойно, мы ничего не можем сделать. Меня кто-нибудь услышит вообще? Я как бы тоже страж, а? Будущий. Наверное, если переживу это посвящение. Эй, вы заткнитесь уже, а? Игнорит гнома. Дункан заржавел. When humanity stood on the verge of annihilation, so it was that the first Grey Wardens drank of darkspawn blood and mastered their... We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the darkspawn. Какие-то моды мне херово. Какие-то моды мне херово стали. Тогда давайте продолжим. Господи. Смысла нет затягивать. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. У меня гном думает просто, блин, скорее бы уже выпить. Хочу пить. Помянем. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. Почему я считаю, что это смерть бесславна? Все эти проблемы с текстурами сейчас, это, короче, глюки у моего гнома. От стресса. Опять кровь беснуется. Да нет.
Да не, Дунка, ты меня опять ослепил. Зараза, еще 2 смерти, как ты себя чувствуешь? А, я еще и глох. Эта боль, она была невыносима. Хорошо. Понимаю. Придется фиксить все. Окно, благодаря этого сохранился. Так, сейчас как-нибудь это все пофиксим. На фоне пока вырублю саундтреки из игры. Блин, за какого мода это может быть? Dragon Age, PK, Score, right. Может быть из-за круга магов? По идее, все. Будем надеяться, что сейчас мы переживем посвящение, а то 2 раза из 2 помираем. О. Ух, уже недалеко идти. Слава богам. В такие моменты учат аккуратно заниматься сейвингом. Кстати, да, вот, у магов уже броня обычная стала. Удалил несколько файлов. И Дункан сейчас вроде тоже должен быть стандартным. Получается, сейчас без проблем будет. Да, у Дункана все адекватная броня. Все, 3-й победный. 1-й коронный, 2-й похоронный, 3-й победный. Да, мы все принесли. Я готов. Что мне суждено? Бла-бла-бла, спокойнее, заткнитесь уже. Давайте продолжим. Братья, присоединяйтесь к нам. Ой-ой-ой-ой, я дурак, забыл сплитскрин снять. А в смысле черный экран на стриме? О. Они на меня посмотрели, все хорошо, я в порядке. Хорошо. Так. В смысле у меня на стриме черный экран? Почему? Может так тогда сделать? Все равно. Так, ладно. Астагайра сохранимся. И зайдем в игру по-нормальному. Вот. Теперь зайдем вот так в игру с этой фигней. Какие-то неполадки у меня. Все через жопу, все через жопу. Классно, теперь мне... А нет, все, экран не лег. Мы пережили посвящение, да. Твою мать, игра вылетела. В смысле она вылетела? Я запрещаю вылетать. Ну-ка, Астагар, крутимся. Да, блин, да, эта концовка душит.
Так, интересно. То на трансляции глаза Дункан закрыл, а мне продолжал видеть, играть дальше. Окей, Салка 3 продолжим тогда. А, все, у меня теперь игра дропается просто. Классно, у меня просто дропается игра. Да серьезно, такое чувство, что игра так намечает, типа, ты все, закончил свое путешествие как Серого Стража. Продолжай теперь как Поражение Тьмы. Пусть Алиса собирает дальше своих гавриков. А если загружу просто быстрое сохранение, у меня тоже игра вылетит? Да? Чё мне так не везет? С этим вопросом я обращусь к интернету. При загрузке. Так. Так, полеты. Так. Стой. Закинул, что ли? Да. Блять. Заменить все. Теперь возвращаемся к игре. Возможно, это способ пофиксит вылеты. Загрузка Астагар. Да, отлично. Хотя стой, мне был сплитскрин включен. Все. Так, хитрость на 16 ставим, ловкость повышаем на 2. Ловкость на что дает? Ловкость — это мера подвижности, быстроты реакции и умение сохранить равновесие. Развитая ловкость повышает вероятность попасть по противнику и вернуться от вражеского удара, а также вносит свой вклад в урон, носимый колющим оружием и стрелами. Ловкость нужна тем, кто бьется с оружием в обеих руках. Так вот почему разбойник так высоко ценит это качество. Шквал, ответный удар. Ответный удар мне нравится. Поддержка активна, не. И шквал. Так, 2 новых способности. Мы пережили их, трупы уже убирали. Отлично. Алистер пошел хер пойми куда, мне сюда надо. А если не хочу сюда пойти? Может, хочу сюда продать всякий хлам, да. Я сундук не залутал? Понял. Hello again. Is there something you need? Some Hello again. supplies, perhaps.
Покажи мне свои попутные товары. Keep it quiet. Ой, зверидиума. Ай-яй-яй. А что ты раньше мне не предлагал купить? 26 силы надо. Ай, сатана. Опору чародея зачем продал? Блять. Какая у меня была? Возьму кожу эту. Щиты, хасиндов. Маг. Шлем нафиг, тебе не хасидов тоже нафиг. У меня Мэриган будет стандартной одежде бегать. Пожалуй, это ставим. Оставим. Двуручник. Булаву оставим. Луки все эти продам. Стрелы после поражения тьмы. Наверное, еще пока оставим. Я не помню, какой там у Мэриган. Клятва стража мой и глиняный идол. Так. Волчьи шкуры. Я не помню, вроде кому-то были нужны волчьи шкуры. Ну ладно. Смазки, вот это все нахер не нужное мне. Кислота. Так, я точно знаю, что надо драгоценные камни будет фармить, копить. Потому что надо, чтобы эти поддержку войскам своим оказывать. Logain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen. The Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the recruit I met earlier on the road? I understand congratulations are in order. Правде говоря, у меня не было выбора. Suppose none of us do. But every Grey Warden is needed. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from To flank cover. the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Если дело не опасное, я сам справлюсь. It's best that you both go. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Logain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We Circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Logain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair.
If the beacon is not lit, Tern Logain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Алистер прав, мы должны That is сражаться. not your choice. If King Kalen wishes Grey Wardens to ensure the beacon is lit, then Grey Wardens will be there. We must do whatever it takes to destroy the Darkspawn. Exciting or no. I get it, I get it. Just so you know, if the king ever asks me to put on a dress and dance to Remigold, I'm drawing the line. Darkspawn or no. Не знаю, думаю, тихо было бы считаю. Shimmying down the Darkspawn line? Sure. We could kill them while they roll around laughing. The tower is on the other side of the gorge from the king's camp, the way we came when we arrived. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. Похоже, это будет несложно. We'll signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Я знаю, что от меня требуется. Then I must join the others. Душные диалоги пошли. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Так, Алистера прокачать. Телосложение, отражает здоровье и стойкость. Повышение это показатель напрямую увеличивает величину урона, который персонаж может выдержать. Ага. Да, телосложение мы на 6 еще скачаем. Ага. Так, королевский анклав. Что у нас в анклаве есть? Или я там ничего не могу забрать? Да, к сожалению, ничего. Ну, значит, идем дальше. Одна из самых любимых сцен. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here.
Let's cross the bridge and get to the tower of his Всегда на tower. этом моменте мурашки по коже и бегут. Так, бежим. Бомбежка! Бам! Ай, блять, меня ранило. Help me. They're everywhere. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Именно. Значит, мы теперь должны сами заниматься всем этим. Класс. Перочка. Самага вообще интереснее играть, потому что ты стоишь на одном месте, тупо нажимаешь спеллы. Па-па-ра-па-па-па-ра-па-па-па. Лутецкий. That's better than later. Посвящение пройти дальше. А из это... Та-та-та-та-та. Зараза. Я оружие себе не поменял, точно. Очарованный кинжал. И все. Генлок, гранат. Отлично. О, устойчивость сработала, отлично. Ловкость помогла. А почему-то забыл про другие два свои умения. Бывает. Ой, потом еще вот эта стага возвращаться. За бронями короля. Так впадло, если честно. Надо бы еще, кстати, вспомнить формулу, от чего зависит магический урон у магов. Там же какая-то определенная дичь. Ясно, войны. Даже не дичь определенная, а магия, хитрость вроде. Надо будет почитать, когда Морриган будет в пати уже. Я-то как попал в поле действия ловушки. Интересно.
Ой, я интерфейс выключил. Совершенно случайно. Это у нас слабость лопача в атаке и защите. Слабость наложили на него. Быстрее! И паралич. Зараза! Надо еще как-то тактику прописать им нормальную. Ну, уже на будущее. О. Склянок не хватает. Надо было склянок купить. Ладно, пройдем как-нибудь так. Невелика потеря, невелика. What are these darkspawn doing? Nah. The rest of the horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Возьми, да скажи им, что они местом ошиблись. Because clearly this is all just a misunderstanding. We'll laugh about this later. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Tyron Loghain will be waiting for the signal. Тайрон Логейн его ждет. Да, ждет знак сигнала. Twisted creatures! Так, со мной. Ой, все, ранил.
Отлично, у нас еще и лучник. Фига себе, богатые порождения тьмы. Вроде 3 этажа. Can I get you a ladder so you can get off my back? Главное, Loghain better be ready to charge. главное не забывай сейвиться. The king is depending on Ой. Пока что я не забываю сейвиться, а то я не хочу опять проходить все этажи башни Шала и прочее веселье. Мейкер, создатель. Ну все, забили пацана. Опять же сейвимся. Стоит ее тыть. Отлично. Главное врага убить. Шу-шу! Чуть стражи рекрут, а получается не всех стражей уже перебили. Офигеть. Ах ты гандон. Убей его, бей, бей, господи, бей, ты вплотную стоишь к нему. Пиздец, блядь. Блядь, сколько этих этажей в этой ебаной башне. Здесь всего 4. Эта башня Шала, она вообще накаливает, капец как.
Какой-то аптек. Я мог пропустить 3/4 аптечки малых, бесплатных. Они довольно дорого стоят. Так, булава. Бутыль с кислотой. Так, здесь все. Ну, по сути, да, по моей памяти, это сейчас финал будет. Финал очка. Да. Битва с боссом Огром. Блять. Нет! Тупорога! Я тебе запрещаю! Охереть, он его убил! Тупой маг не мог заюзать свою спел. Ну вставай, ну вставай. Ах ты, конечно. Спам меня атаками, спам. У тебя же получается лучше всего, дебил. Толчок щитом. 4. И толчок щитом давай. Пей припарку. Кек. В итоге страж добивает. Булавой. Страж башни имеется в виду, а не серый страж. Руна, щит, тяжелая кольчуга. Сейчас Алистер все заберет сюда. Гаррет. Sound the retreat. But what about the king? Should we not... Do as I command. Говнюк. Просто нехороший он человек, этот Лагейн. Pull out! All of you, let's move! Как консервную банку вскрыл.
Печальная ситуация. Глаза такие. Ой. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Да, где я? Back in the wilds, of course. I am Morrigan, lest you have forgotten, and I have just bandaged your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? Спасла меня из башни. Managed to save you and your friend, though 'twas a close call. What is important is that you both live. The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Метро, ты хочешь сказать, The Алистер? suspicious dim-witted one who was with you before. Yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Я был сильно ранен. But I expect you shall be Ага. fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. Прикольно. То есть мы были на грани смерти. Спасибо за помощь, Морриган. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. Я не хиллер. Почему твоя мать хочет меня I do видеть? not know. She rarely tells me her plans. Угу, понятно. Пойду I тогда. will stay and make something to eat. Поесть приготовит. Нормально, нормально. Так, сила воли отражает решимость, психическую устойчивость персонажа. Да, магам нужна сила воли. Думаю, сейчас вот так вот качнуть и одно в телосложение. Sprechen Sie Deutsch? Так, ну тут, наверное, провокация. Ладно, запугивание возьмем. Can I get you a lap? See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. В порядке, спасибо, что беспокоишься обо мне. Seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the witch of the wilds. Был прав, не был And what прав, does но that mean? что это меняет, да. I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Так, если ты и правда Флем, то ты должен быть очень старой и могущественной. Я не знаю ее. Я же гном. Но опасно здесь оставаться, если порождение тьмы. We are safe enough for now. Old Flemeth knows a thing or two about hiding. The longer you are here, the less that is true, however. These things will notice you eventually. Мы должны как-то остановить Мор. We need to bring Loghain to judgment. Why would he do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Алис, настоящий сердце. Не я лишь алкаш. Except for us. I've lost everyone. For the love of the Maker, don't back out on me now. О боже, разнылся. Ой, да вы мисты.
Maybe it would help to think that it could have been you out there. We can't let their deaths be in vain. Так, на что ты надеялся, предав короля? The throne? He's the Queen's father. Still, I can't see how he'll get away with murder. You speak as if he would be the first king to gain his throne that way. Grow up, boy. If Al-Eman knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. Civil war. Ду-ду-ду-дум. Так, ты думаешь, Эл поверит нам, а не Таэрну? Al-Eman wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Наверняка мы сможем найти других союзников. Знаете, соглашение, как всегда. Если хочешь, чтобы мы тебе помогли, сделай для нас целый ворох заданий. Нельзя, чтобы было просто так, ты пришел, помоги. Ок. И такой, все? Да. Эх. Если только это стоит хоть какую-то выгоду. It's always been the Grey Warden's duty to stand against the Blight. And right now, we're the Grey Wardens. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Я бы предпочел остаться живых просто. Well, don't expect me to do everything. There is, however, one more thing I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Думаю, это отличная идея. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Отлично, мы берем ее с собой. Look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite Ferelden against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Понимаю. Allow me to get my things, if you please. Ох, язвит так, как язвит. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Думаю, нам пора выдвигаться. Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the Blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Так, Алистер. Хитрость это не твое. Так, полезен разбойник, поскольку многие способности специальной атаки это классное умение перехитрить противника. Угу. У него магия прокачана? Эффективное зелье настоек. Прикольно. Вот так вот раскидаем. Алистер не одобряет. Да пошел ты нахер, Алистер, ты вечно ноешь.
Идем в лотеринг. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this Darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent, and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you! The Banon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Bantegan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Bantegan, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? О, Мабайри. Ура. Халявный песель. Жизни. О. Одному отрезали голову, другому отрезали голову. Так, шумнодышит и радостно машет хвостом. Думаю, это самый Варь, который я помог улучшить при Астагаре. I think he was out there looking for you. He's chosen you. Mabari are like that. They call it imprinting. Does this mean we're going to have this mangy beast following us about now? Wonderful. He's not mangy. Если он так тебе нравится, бери его себе. Я себе ты могу позаботиться. Many comments come to mind. I cannot even begin to choose. At any rate, he must remember you helping him back at Ostagar. You're imprinted. Lucky you. Думаю, он может нам пригодиться. Алкашмрак у нас есть. Это будет «Кабы сдох». А где экстра слот? Забавно.
Я ставил электрослот еще на МБР, и странно, что он у меня в обычный слот пошел, а не туда. Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. Led by a dwarf, oddly enough. They don't look much like them others, you know. О, да. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? A simple 10 silvers, and you're free to move on. Не, далековато ли? Тебе стоит послушать своего приятеля. Мы не беженцы. No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Henrik. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Налог на беженцев. Right. Even if you're no refugee, you still got to pay. Так вы сборщики пошли? Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? Тогда, может, нам стоит требовать сумму побольше? Want to pay more? Well, we'll happily accept donations. Убедить? Нет, но вслед за мной идет караван, в нем полным-полно золота. Не. Я просто хочу сказать, что вы рискуете жизнью ради таких жалких грошей. But that sounded threatening. Sounded like a threat to me. Interesting, because you seem a bit outnumbered. Неужели вы хотите драться с серым стражем? You say he's a Grey Warden. Them ones killed the king. Traitors to Ferelden, I hear. Tern Loghain put quite a bounty on any who are found. But are them Grey Wardens good? I mean, really good? Good enough to kill a king? You have a point. Well, let's forget about the toll. We'll just leave you to your Darkspawn fighting, king-killing ways. Знаешь, тем стражем пожертвовать тоже не помешало бы. Well, yes. 20 silvers, that's all we collected today. Я передумал. Just when we had things settled. А ведь мы все уладили. Так, что у нее есть? Это что у нас? Семерочку. Глушаем. Опачки. Surrender. It really suits you. We're just trying to get by before the Darkspawn get us all. Ваше дешевое вымогательство, жалкая возня, я бы лучше справился. Right. I guess so. I'm sorry. Пойдемте со мной, мне придет солдаты. Или отдать все, что награбили. Но они все равно не придут со мной, так что да, пусть отдадут все, что награбили. The coins we collected are right here. Just over 100 silvers. The rest is in the chests we brought. I swear. Так. А теперь пошли со мной. Right? I could never be a soldier. Тогда ты умрешь. Выбор за тобой. I'm not going down without a fight. Вот это понимаю, отыгрываем Алкашмрака. О. Погибший храмовник. Так. Well, there it is. Lothering. Pretty as a painting. Ah,
So you have На меч finally просто все decided to передумал. join us. Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. Чем ты хотел поговорить, Алистер? His navel, I suspect. He certainly has been contemplating it for long enough. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. I agree. Have you looked at them? Нет, пока. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. I also still think that Arleman is our best bet for help. We might even want to go to him first. Почему ты представляешь это I мне? don't know where we should go. I'll do whatever you decide. Now that is unsurprising. Arleman is a good man, but I don't know for sure he's where we should go. I'm not going to fight about it. Неуверенный какой-то. Можно ли как-нибудь с серыми Short of стражами? leaving for Eldon to seek them out, the only place to send word to would be Weishaupt Fortress. And that's thousands of miles away. Печально. А ты, Мэриган? Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in safety. Yes, he certainly wouldn't see that coming, and it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. Ладно, я готов идти. Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. What do you wish of me? Ну-ка, If you must. есть у тебя кое-что. А как ты научилась менять I was not обличье? born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. Твоя мать давно этим занимается? Changing her form, certainly. Уже не знаю. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Ты можешь принять все образ других The людей? form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. Хорошее оправдание для того, чтобы не... Ну, то, что нельзя в игре превращаться в другого человека. Anyone with sufficient will, but the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. If you had a notion to learn such a skill for yourself, sadly, you must remain disappointed. There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. А что думают о тебе другие звери, когда ты в их обличье? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Мне не доводилось слышать такой магии. No? 'Tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the Circle of Magi, despite what those mages would have you believe. Some of these Щечки пухлые. traditions are old, indeed, С passed такой down as кожей. carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one.
I am surprised you think so. Still, Я гном. Мне пофиг на это. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Ну, там весьма полезно. You're simply full of surprises, little man. Little man. But enough of such talk. Let us proceed, lest the dust gather on us. Little man. What do you wish of me? If you must. Так. Ты можешь других менять обличие? You know, but send whoever you wish my way, and I shall teach them what I can in the camp, provided they possess the will to even make the attempt. Передаст ему спецлицо, братья. Отлично. Ой-ой-ой. Я бы хотел тебя спросить кое-что. Ты выросла в диких землях Каркари? Ты можешь испытать меня в любое время. Beg pardon then while I jump for joy. What is it you asked if I grew up in the wilds? A curious question. Where else would you picture me? For many years it was simply Flemeth and I. The wilds and its creatures were more real to me than Flemeth's tales of the world of man. In time I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond, never for long. Brief forays into a civilized wilderness. И тебя не замечали? For the most part, Flemeth taught me well. For all that I had been taught, however, the truth of the civilized lands proved to be overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me for. Очень смело. Equal parts daring and foolhardy, perhaps. Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be traveling with a merchant caravan. He pointed and gasped and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Что случилось? Who cares? As I recall, he was executed. Нормально. The point being that I was able to move through human lands fairly easily. Whatever humans think a witch of the wild looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always puzzled me, such as the touching. Why all the touching for a simple greeting? Представления не имею, я ж не человек. Do not speak to me of trivialities. Your culture is not so entirely different. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes. How to eat at a table. How to bargain without offending. None of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. И вот ты здесь. Yes, here I am. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Yes? Должна быть в диких землях одинако. Ой. А за тобой когда-нибудь хотел в церковь? You are very cute to ask so many questions. Раз что такое мнение? I am glad you are so glad. My mother has been hunted from time to time by Templar fools like Alistair, which should tell you how successful they generally were. Flemeth made a bit of a game of it, in fact. The Templars would come again, and she would look at me and smile and say that the fun was to begin once more. Ты чувствую храмовником. They came with as much swagger and arrogance as they did self-righteousness. Pity them if you wish, for they held none for us. Flemeth would warn them once. 'Twas a warning they inevitably failed to heed. And then the true game began. Often Flemeth would use me as bait. A little girl to scream and run and lure the Templars deeper into the wilds and to their doom. Конечно, приходили новые. Sometimes, eventually. Thankfully, the wilds is a vast place.
Once they found us, Flemeth would simply move us elsewhere and we would be lost within the forest once again. I did not understand the danger we faced until I was much older. I had never heard of apostates or maleficarum. Они получили по заслугам. Perhaps they did. Still, I do not begrudge them doing what they believe is necessary. The Chantry sees any mages not leashed to the Circle of Magi as apostates, and apostates could become maleficarum, evil mages that resort to blood magic and become demon-enslaved abominations. It may even be true, still, those of us who prefer freedom see no reason to submit. Соглашаюсь, скажем словом. Oh, I hope you are not simply being agreeable. It would be a refreshing change. Enough of this talk. Let us return to the task at hand. Довольно разговоров, довольно разговоров. We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Ask what you will. Забудь. Yes? If you must. Ладно. What do you need? Давай поговорим над дунками. I know you didn't know him as long as I did. Я знал, был тебе как отец. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. За что ты извиняешься? I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. Замечательная мысль. I think he came from Hyeva, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Dwarves don't practice cremation, do they? How do your people honor your dead? Я откуда знаю? Окей. Мы хороним мертвых в камне под своими тегами. I heard about that, now that I think about it. Their spirits return to the rock, strengthening the foundation of the tag. It sounds so strange. Не более необычно, чем сжигать своих высокочтимых мертвых дотла. Может быть, ты и прав, но Дункан человек, а не гном. I suppose you're right. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Возможно, я отправлюсь в Хайвер с тобой. I'd like that. So would he, I think. What do you need? Ask away. Ты так говоришь, я версил Элемон? Стая огромных собак. Теперь понятно, почему здесь так воняет. Well, it wasn't until I was 8 that I discovered you didn't have to lick yourself clean. Old habits die hard, you know. Я слышал, что если где-то называется поражение тьмы, их тоже вывести непросто. Point taken. Let's see, how do I explain this? I'm a bastard. And before you make any smart comments, I mean the fatherless kind. My mother was a serving girl in Redcliffe Castle who died when I was very young. Our Lehman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. He was good to me, and he didn't have to be. I respected the man, and I don't blame him anymore for sending me off to the Chantry once I was old enough. Он не был твоим отцом? Значит, ты не знаешь, кто твой настоящий отец? I know who I was told was my father. He died even before my mother did, anyhow. It isn't important. Our Lehman eventually married a young woman from Orlais, which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10, just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. Чудовищно поступать так с ребенком. Даже Алкаш это знает. She felt threatened by my presence, I can see that now. I can't say I blame her.
She wondered if the rumors were true herself, I bet. I remember I had an amulet with Andraste's holy symbol on it. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall and it shattered. Stupid, stupid thing to do. The Isle came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there and blamed him for everything. Максимализм принца. Eventually, Ой, спойлер сказал. И ты думаешь, ты был молод? and raised my dogs. И меня воспитали Or I may as собаки. well have been, the way I acted. But maybe all young bastards act like that. I don't know. All I know is that the Arl is a good man and well loved by the people. He also was King Kaelin's uncle, so he has a personal motivation to see Loghain pay for what he did. Anyway, that's really all there is to the story. What do you need? What you need? Ask away. Ask away. Что именно умеет хармоники? Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. А разве другие люди не могут научиться тому, что умеют храмовники? Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. Зависимые. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Так значит, у тебя была зависимость? Thankfully, no. You only start receiving lyrium once you've taken your vows. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templars' talents more effective. Or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. Да ему еще повезло. Я бы хотел спросить кое-что. А ты можешь учить других тому, что умеют храмовники? I really would rather not. When the Grand Cleric let Duncan recruit me, she made me swear never to reveal Templar secrets outside of the Ой, Алистер, да забей ты на это слово. I'd rather not go back on my word. Неужели это так важно? Of course I do. It's just I don't think you necessarily need Templar secrets to defeat the Darkspawn. Ask me later, perhaps. Maybe I'll change my mind. This is not something small you're asking, after all. What do you need? Ask away. Так, расскажи мне о всех стражах. Such as they are. Где поблизости That's a стоят good стражи? question. There's plenty in Orlais, but who knows where they might be found. And the nearest Orlesian city is weeks away. If we go north and cross the sea, there's bound to be some in the free marches. Again, however, I just don't know where. I don't know anything about Grey Wardens in other lands. У серых есть нечто вроде штаба? Here in Ferelden, there's our compound in Denerim at the palace, but that's it. Loghain will have control over that and be watching it, no doubt. Beyond that, the only place I know of is Weishaupt Fortress. That's the headquarters of all Grey Wardens in the Anderfelds, 1,000 miles from here. But I've no idea how to even contact them. Ворона послать. So unless we try to get back to the compound in Denerim, I suppose the answer is no. There's nowhere for us to go. На пресме восстанавливать I Орден? mean, eventually we would have to use the joining to make more Grey Wardens, right? But I don't know how to do the joining, or what's involved. I know it involves lyrium and some other magic, and that it's really difficult to prepare, but that's it. Unless we can find out more about the joining, I guess we better get used to the idea that there might only be two of us for now. Until more come from elsewhere. Нас осталось только двое. Что будет I дальше? imagine that eventually the Grey Wardens outside of Ferelden will wonder what's happened. Why there's no contact from Duncan or someone. They'll send someone eventually. Though who knows what Loghain's people in Denerim will tell them. Maybe they won't send anyone. We could try to contact them.
But that would mean leaving Ferelden, and even if we did, they couldn't come back with us in time to stop the blight. So that means whatever happens, it's up to us. Что будет, если мы просто уйдем? Just left? You mean just left Ferelden? I don't know. If there's an archdemon, however, we're supposed to be the only ones who can defeat it. And that means the blight would grow unchecked. Eventually, other Grey Wardens in Orlais and other lands would hear about it, and they would come to fight it, but they wouldn't come in time to save Ferelden. There's no way. I'm not going anywhere. У меня больше нет вопросов. About the Grey Wardens, anyhow. Да. Fair enough. What do you need? Нормально стримится. А тебе как там работается? Так. Как ты стал серым стражем? Ой. Ха-ха-ха, смешно. Let's see, I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar. That's where I learned most of my skills. Так, о чем тут Алиса говорил? Ага, был церковником, много лет готовились стать храмовником. Понятно. Ты не похож на истинного верующего. О, Алиса прожора. Уже заебся. Понимаю. Эх. В мае я уже буду в ночь ходить опять. Думаешь, Дункан тебя пожалел? When he came looking for recruits, I just remember praying fervently to the Maker that he would pick me. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have. Хочешь стримить? Эх. Ну, может быть, вечером в Dying Light? Только микрофон настрой. Он был хорошим человеком. Так. Почему же ты остался храмовником, если ненавидишь церковь? А, из-за формы. Понимаю. Та же самая причина, по которой я сходил в российскую армию. Из-за новой формы. Где на тебя была мощный комп? Кредитные организации, банки. Не, организации не надо, лучше просто банки. Рассрочки. Но сейчас бум майнинга, так что хер ты найдешь нормальный комп. Там 1070-80 надо будет на оптимальный комп потратить. Я думаю, что храмовники по большей части носят тяжелые доспехи. Только на публике. Далее от посредних глаз мы прочитаем эти желтые пурпурные турники. Да и кровать не сломается, когда скачешь. О, храмовники! Теперь понятно, почему вы охотитесь за магом. Вы, наверное, часто устраивали бой подушками? Подушками? Я хочу сказать, нет. Нет, конечно, я имел в виду бой на мечах. Ржавые такие мечи, обмакнутые в кислоту. Боже мой, Алистер, ты сделал только хуже. Знаем мы эти мечи в постели, в пижамах. Я передумал обучать своего персонажа на храмовника. Да, в самом деле хочу. Ах, что либо Алис, расскажи мне все о своей жизни. Ладно, если ты так настаиваешь. Все равно нам больше нечем заняться, верно? Не, пачку не продавай, потом мучиться будешь всю жизнь, оставшуюся недолгую. У меня, кстати, Мэриган уже готова отношения начать с гномом. Но я просто поговорил. Впервые такая фигня у меня происходит. Что, тебе нравилось ходить на магов? До этого не дошел. Понятно. Учился ум использовать.
Было трудно, но труды вознаграждались лихвой. Будущий король Фералдена. And Duncan felt my Templar abilities might be useful when we encountered darkspawn magic, so I kept it up. What about you? Do you have anywhere you consider home? Да нет, уже где разбит лагерь, там и дом. Мне в этом самое родилось. Once the war is over, once the blight is, well, a time will come when we'll have to think about having a real home again. Though that seems like a far ways off. А, не свою? Тогда нормально. The Grey Wardens are gone for good. Either way. Их можно возродить. I suppose you're right. We can create new Grey Wardens, but we'll never get back those we lost. О, Алистер начал ныть, да. Anyhow, now I've sidetracked us. We'd better get back to what we're supposed to be doing right now. Алистер одобряет. Ну-ка, что еще за дело есть? Я хочу стримить. Но я все уничтожу. Грусть, печаль, тоска, депрессия. Не депрессуй. О, смотри. Да-да. Должно быть в диких землях одиноко. Гном опять набился и подкатывает к дамам. Не все, что ему гномих любить. Хоть какое-то разнообразие для него будет. Звучит чудесно. But one can only remain a child for so long. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the О, зеркальце, которое в Арзамаре можно купить. I was dazzled. This, to me, seemed what true wealth and beauty must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gems. Тебя бы еще надо поймать. As I sped back to the wilds. Пока что пусть будет Морриган, потом по нарастающей. Потом Лилиана, потом Зевран. Как раз, видишь, на Зевране остановимся. Вряд ли Флемет была рада. She was not. Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty Ну и пусть. to teach me a lesson. Посрутся и посрутся, они и так друг друга не особо любят. I was heartbroken. Мне трудно представить тебя с разбитым сердцем. That is because I learned my lesson well. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. То же самое Морриган же посрется и с Зевраном. Как и Лилиана с Зевраном срется из-за отношений. Они сделали тебя сильнее, правда? They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Yes? We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Давай. Ask what you will. Удачи тебе. What's this? It is a rather odd discussion you seem to desire, leaning in so closely. Ты возражаешь? Not unless you stop. Табуретку взял или просто Алистера на колени поставил, чтобы типа за ноги подержал. Да, Алистер как раз в момент поцелуя исчез. Значит, Алистер поддерживал гнома за ноги, чтобы гном смог поцеловаться. Так. По сути, прошло где-то только неделя пути, уже закадрили ведьму. Отлично. I have a wonder, Alistair, if you will indulge me. Do I have a choice? Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit.
Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? Да? What do you want to hear? That I prefer to follow? А тут у меня гном будет тех, с кем возможно спать. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? That would be great, thanks. Бедные беженцы, я забираю у них последнее. Это на нужды армии по борьбе с мором. Все нормально, мы серые стражи, все под контролем. Еще неприхотливого алкаша. О, да. Алкашмрак, не знаю, что его так назвал. Вот нормальная броня храмовников, а не то, что во второй и третьей части. Спасибо, что предупредил. Так, у нас есть какой-нибудь алкоголь для гнома? О, племенной, это я знаю, кому надо подарить. A fine gift. You have my thanks. A fine gift. You have my thanks. Понял. Что это за пес? Эва. Это моего Мабайры. Все, понял. Не сразу, но понял. Так, надо немножко одеть ее. Я ее всегда оставляю в этом наряде. Не знаю почему, но мне так нравится больше. У меня только пару чародея одену на ноги и все. Боевой маг. Камень удачи и, наверное, кольцо огня. 8 телосложений немножко. Да. А у меня эти были... Шлем заклинателя еще вот. Смешно, конечно, выглядит в этом шлеме. Ну ладно. Беженец. Жестокая. А я хотел... Оборвать хотел. Так она очень симпатичная будет. Морган увеличит грудь ней, да? Приятно видеть, как все работают вообще в тяжелое время. Греете? Сарказм. Коммерсанту. Ах уж эти коммерсы. Так. Тоже выбрать. С чего бы я стану тебе помогать? Синяя короткая? Не видел. Насчет их крови и слез. Ну да. Все бы люди так бы поступили. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. А ты что можешь мне предложить, сестра? Вы церковь, у вас должны быть деньги. Значит, нам придется уйти. О, расистка еще, безусловно, убирайся вон отсюда. You're so nice. I bet you make allies everywhere you go.
Serves that wench right. You have my thanks. And 100 silvers, yes? И скидку. О. Блин, потребовать скидку или отыграть полную мразь и убить его? Я же все-таки нищий гном. А чатик? Скидку? Ну блин. Ладно, в следующий раз буду убивать. Right, fair enough. But only you. This way. And beware the urchins. They have grabby little hands. Что? Ну, вино это для вин вроде как подходит. Так. Это продать лишнее. Это еще пока ставим. Откуда мне, чем мне заполнено так дофига? Вот этими всякими экстрактами. Клещик сколок не надо. Я не помню, эти камни вроде кому-то нужны из этих. В чат пиши. Не может. Вон, надо тут силу поднять. А оружие мне еще дофига всякого. Бомба, разлагающая душу, бутыль с кислотой. Алистер не отопряет. Ну иди ты в жопу, Алистер. Can I get you a ladder so you can get off my back? Waiting their board. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. Да, я видел то, что ты писал. Давай. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at darkspawn hands. There, one of their minions is already amongst us. This man bears their evil stench. Can you not see the vile blackness that fills him? Давай, давай, беги. Несколько часов, так я скоро завершу транслейшн, чтобы разомнуться, передохнуть, перекусить. Вот. Неужели кого угомонить этого безумца? Вот и займись этим. О, отлично. I watched the Black Horde descend on my people. Darkness swallowed the marshes whole. This minion is but the first of those who will destroy us. На тебя больно смотреть, что произошло. My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the darkspawn. Не будь глупцом, их можно победить. I have seen them. You cannot run. You cannot fight. Если будешь стоять и кричать, тебя это не спасет. There is nothing to do. No hope is left. Мы, гномы, веками отражали натиск. Calling me a coward? Я знаю собаку, которая больше мужества, чем у тебя. I am shamed. But the monsters will take you all. The blackness will come. Бежал. He was right, wasn't he? There's no hope for us. Держись всегда, мужайся. You're right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We must go north to Denerim. Darkspawn will feast on your living hearts. They will take your children. Maybe with that blasted chasing gone, my headache will go as well. If you seek refuge in the Chantry,
there's simply no room left. Вы закрыты? We turn none aside. We simply don't have room for anyone to sleep. I know it's not something many dwarves do, but if you wish to offer devotion to the Maker, you may enter. Вы знали, что на тракте были бандиты? Did you drive them off? Well, so Brian will appreciate that. Прощай. Maker watch over you. Надо в таверну сначала зайти. Самое любимое сбивать этих глашатаев. А ты, собственно, кто такой? Улыбнуться в ответ. О, боже мой. Его что, в детстве роняли? My father fixed Widow Allison's roof once, and the charter paid him, he did. A learned child is a blessing upon his parents and onto the Maker. Значит, если мне надо починить крышу, я должен обращаться к нему? There's all sorts of things on his board. Even traveling sellswords sometimes turn in postings. На самом деле не может говорить совсем-совсем? Unless it's the chant of light, no. And so Rajmael in the heathen temple recanted. Speak only the word, sing only the chant, then the golden city is thine. Не хотел бы тебя огорчать, но спойлер, в третьей части Золотой мир, Золотой град, этот он пустой. Так что твоя эта фигня, ничего. Блин, я не помню, если проповедник говорит что, вроде как сбивается этот мужик, да? Ну-ка, проповедник говорит что? Я нарушил обед. Читит. Ах ты жулик. Champion just. Оук, выходи. Мамку ищет. Да твою мамку ж убили. Что еще могу сказать? Кто твоя мама? А, она мертва, все. Смысла давать ему денег я не вижу, он все равно сдохнет от порождения тьмы, он же ребенок. Пойдем со мной. Ну не хочешь идти? Ну все, и денег не получишь. Нахер мне тебе деньги давай, чтобы ты напоследок вкусно поел? Нет. А? И что там? Он все равно сдохнет. Только если не найду маму. Так-то ты ведь гном, да? Меня выдал мой рост? В смысле? Я не жадный. В смысле? Я тебе денег не дал. Я жадный. Я тебя просто отправил в церковь, и я не жадный? Да, ребенок, у тебя, по-моему, странные понятия об этом. О жадности. О, эльфы. В рассказучке они наоборот говорят. Найдется ли кусочка хлеба? Что с тобой произошло? Да, все равно зарежут. Скажи спасибо, что не изнасиловали ее, и твою жену, и тебя. Они мертвы. В смысле, добрый гном? Я деньги не отдаю. Я хотел убить того торгаша, но чатик решил, что надо сохранить ему жизнь. Скидочку взять. Все. Я им денег тоже не дал. Нафиг мне им давать деньги?
О, тут квест. Looking at me, mongrel. I have nothing you Куда? want. Why do you keep staring at me so, you flea-ridden beast? Can you not tell when you are not wanted? I enjoy company of creatures of the wild, not stench-ridden domesticated wolves. And he persists. Maddening! Ну-ка, готовы помочь беженец. You might not want to go in. Tavern's full, and those soldiers are being a nuisance. Вид у тебя унылый. Is there any reason to be happy? With the king Король погиб. Darkspawn will overrun Lothering before anyone can organize. You'd think those soldiers could at least run off the bandits. I hear someone gave them what they deserved. Wasn't you, was it? Пока не бери девушки, капканы нужны. Так я же вроде у бандитов какие-то капканы брал. А. Да, я. It was. Hey, everyone! У меня гном так сразу же напрягся. Сейчас зарежу. Молчи. Я еще бандитов заставил, короче, выплатить мне деньги. Потом предлагал мне работать на меня, а они отказались. Я такой, ну, тогда ты умрешь. И убил их. Вот у этой бабы, у Элисон, да? Да, вроде у ней. Старейшая на Мириам. You got a bed for the night. You taken care of. Что? Lothering's full up with refugees. Блин, ей эти припарки нужны. Я не из беженцев, я серый страж. Did I mention I'm the bleeding queen of Ferelden? I'm no young skirt looking for a tumble or some elder you can bully. Что? Looks like you can fend for yourself tonight. Что ты нахер? Грубит. Тебе помощь нужна или что? Я нет, там и тройка вроде как разбирается. А нахера мне тратить на них лекарства? Мало целебной припарки, 3 припарок. Finding herbs in the woods. This will help many people. Бабки есть бабки, еще плюс опыт. Или опыт за квесты не дается? Не, дается за квесты опыт. Так, идем в таверну. Квест на еды, на яды. А это даже надо тоже прокачивать кому-то яды. Uh-oh. Loghain's men. This can't be good. Didn't we spend all morning asking about a dwarf by this very description? And everyone said they hadn't seen one. It seems. О, Лилиана со своими грудями. У меня какие-то большие груди в этом. У всех церковников в этом платье большие груди. Сударыня, мне не нужна твоя помощь. А не, похоже, жажда драги, что ж я с радостью окажу им эту услугу. Ушлюга. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. И акцент орлесянский, дура. Они хотели расправиться с нами и не заслуживают пощады. They have surrendered. They were no match for you. Let them be. Лилианна из третьей части, которая всех убивает. И это Лилианна, пощади их! Они хотели убить нас. Ну так помолись за них напоследок, сестра. Не надо, Логина, знаешь, что мы выжили. Нихера себе, что вы тут делаете уже в погребе?
All right. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Все в порядке, я рад, что спас тебе It's жизнь. my life. I assure you, I can handle myself. Понятно, где же сестер учат так драться? Many of us had more colorful lives before we joined. Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the chantry here in Lothering. Oh, I was. Я Алкашмрак, очень приятно. Those men said you're a Grey Warden. You will be battling the Darkspawn, yes? That is what Grey Wardens do. I know after what happened, you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. Почему так рвешься пойти со мной? You told me to. Создатель на моей стороне? Ну тогда присоединяйся. You believe me? I knew the Maker had sent a true. Какая наивная девка, верит, что я ей верю. Возможно, с головой у тебя куда хуже, чем думала преподобная мать. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Indeed. Indeed. А во, все. Да, отображается на баре как надо. Собака. О, молодец, убирай, убирай. У вас тут есть таверны. Чистая бумага. Да, боже мой. Кварц. А, вот у Лили. А, да, у нее есть яды. А там нужно просто яды сделать? Или что? Вот у Барлина квест вроде как. О, Блэкстоунские вороны. Что я могу для тебя сделать? I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. I'm sure you know that times are getting worse every day. А у кого-то склянки можно купить, я не помню. А, у него же. Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Raelnor and Tauran, our leaders. I hope this tells you how highly the Irregulars regard the Grey Wardens. Я погляжу. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed at an Irregulars post. We'll make sure your efforts are rewarded. Maker's blessings light your path. You're here about food. Take it up with that bleeding runt. Гном в туалет хочет. Закончились припасы. Refugees come in and leave near every night. All have hungry bellies, sad tales, and mementos for barter. I sold that bleeding merchant outside about half my larder 2 weeks back, and now he's charging outrageous sums for all my food. Насчет него не беспокойся, обо всем позаботился. Я обманул тебя, дед. Покажи, что у тебя есть. А, мне только пусковые механизмы ловушки. То есть мне еще нужно покупать, чтобы... Не, я понимаю, имеется в виду то, что мне нужно все равно обучать на эту фигню. У тебя же есть это... О. А не проще вот тут купить маленькие капканы?
I got other gear to sell. Вон. Там же маленькие капканы необходимы, да? Ну вот, и получается, просто 3 маленьких капкана куплю. И все. Вот и вся беда. Так. Надеюсь, Морриган не будет ревновать за это. Thank you so much. Ладно, Альстеру Эль подарю. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps. Зачем тебе нужны капканы? Said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my land. Беги, дура. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. None to be had. Barlin has all the traps in the village in his fields. Блять. Ну какого хера? У меня есть в инвентаре капканы. Он не все скупил. Я купил в деревне еще капканы. Почему? Мне только, извини, я не умею делать капканы, или я ничем не могу помочь, прощай. Блять. Сука. I didn't mean to bother. Мысли. У меня сохранения не было еще. Ну и хер с тобой, ты и так помрешь. Капканы даже бы не спасли. So what's the deal with you and him anyway? Dare I ask? Him? Him who? Is this supposed to mean something to me? You know exactly who I'm talking about. Let's make kissy faces over there. My Это милая, поцелуй меня, красотка. are jealous, aren't you? Did I take your favorite Grey Warden away from you? What? I'm not jealous. I'm horrified. Those blushing cheeks of yours tell a different tale. These blushing cheeks are terrified that you'll suck all the blood out of them once you're finished with them. If I feel the need to suck on Пососать. That was so not what I meant. Perhaps we should go and tell him together about your touching concerns. Perhaps he'll pay more attention to you if you ask nicely. Uh-huh. I think we're done here. Done before you started, in fact. Боже, Алистер, ты как всегда обосрался. Так, ладно, сейвимся. И все. Пока что хватит на сегодня. Да. Остальное будет чуть позже, возможно, вечером. Вот. Так что всем пока. Смотрите в записи на Твиче, смотрите в записи на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, фолловьтесь на мой Твич канал. И не забывайте про мой паблик ВК. Всем спасибо, всех люблю, всех целую. Пока-пока.